Now see, this is the screen of the Python, and here we have to perform the different programs. Now I am directly opening the program file. First of all, very simple program to do the addition, subtraction, multiplication, and division. Here, first of all, we will give the heading for the program, that what is the purpose of the program or why we are performing this program. Here program is program to make a simple calculator or to do the simple arithmetics, just like add, subtract, multiply, and division. Now here we have used different functions. In function topic, we will study deeply what is function, how it is used. Before that, let's go through these functions. Here, add is the function. Now, what is the use of function in our program? Last time in the drawing program, we have studied that we have used same syntax multiple times. But instead of that, we can add all that same syntax, same statements in one module and can define it as a function. Here to define the function, we have to use the keyword def, that is def. For addition, we are using the function add with two parameters x and y. Now here for addition, we are using two values. We will input two values at the runtime. Therefore, for that two values, we are using two variables x and y. After that, indentation is provided, and then we are returning the value of x plus y to this function by using this return keyword. Okay, this return keyword will return the calculated value of x plus y to the function add. And when we will call this add function in our program, it will give us the output. Then next function is the subtract. This function is used to do the subtraction of the provided numbers. Here two parameters or two arguments are provided as x and y. And this function is defined by using the keyword def. Now here again, function is defined, function name, and then parameters, and then indentation is used. And after that, we are using the return keyword, which will return the calculated value of x minus y to the main function. Just like add and subtract, we have defined the function for multiplication and division. Everywhere we have considered two parameters x and y, as we will input only two values at the runtime. Therefore, only here two parameters are considered. Now here, before running the program, what we will do? We will display this data on the screen. For that, we will use the print statement, print select operation. Here, four operations are provided. Within these four operations, we have to select one operation. For that, first of all, we will print one add. It is included in double quote. That means in our output, we will get the data as 1.add. Then on second line, we will get the data as 2.subtract. Then on third line, 3.multiply. And on fourth line, we will get the data as 4.divide. This is our first part when we will run the program. Now we have to provide values, and for that, here input function is used. Here one parameter, one variable is considered as choice. Choice equal to input, enter choice 1 or 2 or 3 or 4. Here we are instructing the user to enter the choice within 1 to 4. After that, here first number, that is x. Value of x is stored in the variable num1, which is of the type integer, and we are asking the user to input the value.
by using this input function, input and this string, here this input function will display this data on the screen as it is and will ask the user to enter the number. And unless and until user enters the number, it will not go ahead. Okay, आता हे स्टेटमेंटचं मीनिंग काय झालं? num1 इक्वल टू इंट इनपुट इंटिजर फर्स्ट नंबर. ह्या स्टेटमेंटने काय होईल? आपल्याला आउटपुट स्क्रीनवर एंटर फर्स्ट नंबर असा मेसेज डिस्प्ले करून मिळेल. आणि हा मेसेज मिळाल्यानंतर जोपर्यंत युजर तिथे कोणतंही इनपुट व्हॅल्यू प्रोव्हाइड करत नाही तोपर्यंत तो पुढे प्रोसेस करणार नाही. मग आता इथे जेव्हा एखाद्या युजरने इनपुट व्हॅल्यू प्रोव्हाइड केली तर ती इनपुट व्हॅल्यू आपल्याला इंटिजर टाइपची कन्सिडर करायची. म्हणजे आपण 13.2 किंवा एखादी कोणती फ्लोट व्हॅल्यू जरी इन्सर्ट केली तिथे इनपुट केली तरी सुद्धा ती इंटिजर म्हणून कन्सिडर करून ती व्हॅल्यू num1 ह्या व्हेरिएबल मध्ये आपण स्टोअर करणार आहे. आता आपण इथे प्रोग्राम मध्ये जेव्हा फंक्शन डिफाईन केलं तेव्हा तिथे x आणि y हे पॅरामीटर्स वापरलेत. x फर्स्ट व्हॅल्यू साठी, y सेकंड व्हॅल्यू साठी. आणि जेव्हा आपण युजर कडनं इनपुट घेतोय तेव्हा फर्स्ट इनपुट व्हॅल्यू इज स्टोर्ड इन द व्हेरिएबल num1 and similarly second input value is stored in the variable num2. We are considering different variable names for the parameters. Now what is the difference? These are known as the actual parameters num1 and num2, and this x and y, these are known as the calling parameters. Just currently remember that here when we call the function, that time we are accepting the parameters or arguments with another variable name, and when we accept the values from the user that are stored in another variable and we are processing on these variable, therefore these are known as the actual variables. Now here user will input both the values and that both values will stored in the variable num1 and num2. Now here, as per our instruction, we have to enter the choice within 1 to 4. For that, if choice equal to 1, then what we have to print? num1 plus num2 equal to add num1 comma num2. Now here num1 means first value plus will be displayed as it is included in double quote. That means it will behave as the string. It will display as it is. Then num2, this comma is used to join this first part with this second part, this second part with this third part, this third part with this fourth part, and this part with next part. For that purpose, we are using this comma. Here it will display num1 plus num2 equal to add num1 comma num2. Now here, when our pointer will be here, it will direct to this add function. Here provided parameters are x and y, and here provided parameters are num1 and num2. When this function will be called, it will jump here, and whatever the value is calculated through this function, that value will be displayed as the output. This is for the addition. This is our first condition. Now, if user has not entered 1, instead user entered number 2, for that we can provide elif. Elif means if first condition is not true, then we have to go for the another condition, that is else if. If this not satisfied, then go for the another condition, elif choice equal to 2. Then print num1 minus num2 equal to, here we have to call the function subtract num1 comma num2. Again here, if user has entered the choice as 3,
Then here we have to display the multiplication of entered numbers. For that, here print num1 comma multiply comma num2 equal to multiply num1 comma num2. And similarly, for the division function, if user has not entered 1, 2, 3, and if entered 4, that time we have to go for the division function, that is the divide num1 comma num2. And in case if user has not entered any number within 1 to 4, that time message should be invalid input. Okay, got it? How the program will perform? Now just run this program. Which shortcut key is used to run the program? Hello? Which shortcut key is used to run the program? Here, select operation. Shortcut key. Okay, F5 is used to run the program. Here, select the operation 1, 2, 3, 4. Within this 4, we have to enter any number. Let's enter number 3. Then enter first number. Let's give the first number as 4. Then second number as 5. Then it will display the data as 4 multiplied by 5 equal to 20. Similarly, here, let's go for another number, that is 4. Enter first number 7, enter second number 4. That means 7 divided by 4. Output will be 1.75. Now here, I want to show you that the output is in the float format. As though we have considered input values in the integer format, but we have not given the output format as integer. Therefore, this output format is displayed in the float format. Now again, let's provide the invalid condition. That is another number from 1, 2, 3, 4. Let's provide number 8. First number 1, second number 2, and output will be invalid input. Okay, got it or not? Yes, ma'am. Okay. Very simple program to do the addition, multiplication, subtraction, and division. Only here what we have used? We used functions to do the specific module. Okay, then let's go for the another program. Next program, find the even if. Now in JavaScript, we have studied the logic to find the even and odd numbers. Very simple thing. If entered number mod 2 equal to 0, then that number is even number, else that number is the odd number. You may remember the JavaScript program, which is somewhat bigger than this Python program. It is having this Python having only 4 statements or 5 statements. JavaScript having lots of statements. Now here, to find the even number, first of all, we have to accept the number by asking the user to enter it. This input, enter a number, will ask the user to enter a number in the integer format, and it will store in the variable num. Therefore, num equal to
num equal to int of input enter a number. ओके, इथे आपण जो काही युजर कडनं आलेला नंबर आहे तो कशामध्ये स्टोअर करतोय, नम व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करतोय. नाउ इफ num mod 2 equal to 0, if value of num mod 2 equal to 0, then we have to print that entered number is even. Otherwise, for that else, print entered number is odd. Here we used 0 in curly bracket. What it mean? Whatever the number is entered, this curly bracket will be displayed by that number is even dot format num. Dot format num means आपण जो काही नंबर घेतलेला आहे तो स्पेसिफिक फॉर्मॅट मध्ये, स्पेसिफिक नंबर फॉर्मॅट मध्ये इनपुट करण्यासाठी आपण ही जी काही कर्ली ब्रॅकेट इथे यूज करतो आहोत त्या फॉर्मॅट तो नंबर फॉर्मॅट मध्ये आणण्यासाठी आपण इथे काय केलेलं आहे, फॉर्मॅट डॉट नम हा जो आहे तो ह्या ब्रॅकेट फॉर्मॅट मध्ये डिस्प्ले करण्यासाठी आपण इथे फॉर्मॅट फंक्शन यूज केलेलं आहे. मग सिम्पली आपल्याला फक्त एवढंच चेक करायचंय की एंटर केलेला नंबर ला मॉड 2 केलं, जर आन्सर 0 येत असेल तर नंबर इव्हन आहे, अदरवाइज नंबर ऑड आहे. आता इथे आपण जे काही ऑपरेटर यूज करतोय मॉड, मॉडचं मिनिंग काय? इट इज नॉट द डिव्हिजन, इट इज रिमाइंडर आफ्टर द डिव्हिजन. डिव्हिजन केल्यानंतर जो काही रिमाइंडर असणार आहे ती व्हॅल्यू आपल्याला इथे चेक करायची आणि ती व्हॅल्यू 0 असेल तर आपण एंटर केलेला नंबर इव्हन आहे, ती व्हॅल्यू जर ऑड असेल तर आपण एंटर केलेला अदर दॅन 0 असेल ती व्हॅल्यू तर आपण एंटर केलेला नंबर ऑड आहे. ओके, मग आता आपण हा प्रोग्राम रन करून बघू. यूज द F5, एंटर द नंबर. I will enter the number 4. 4 is even. Now let's go through our program with the number 4. Now here num mod 2, let's check it. If 4 mod 2, what will be the answer? 4 mod 2 will be how much? 4 mod 2 0. 0. 4 mod 2 is 0, therefore output will be even. Output will be even. And else if we enter, now I am entering number 9, 9 mod 2, what will be the output? 1. 1. Therefore here we will get the output message as the odd number. Let's try it. F5. Okay, I will remove it. Enter the number 9. It will display the output as the odd number. Clear? Very simple logic to find the even and odd number in any language. Then next program, here we have to do the addition of even and odd numbers. Now here we have to calculate the sum of even and odd numbers using the loop. We are providing or we are asking the user to enter the maximum value. That means up to which number we have to do the addition of even and addition of odd numbers. For example, if I entered it as the 10, that means number 10 पर्यंतचे जेवढे काही इवन आणि ऑड आहेत त्यांची ऍडिशन आपल्याला डिस्प्ले करून मिळेल. जो नंबर आपण इथे एंटर करणार आहोत त्या नंबर पर्यंतचे जेवढे इवन आहेत तेवढ्या नंबरचे ऍडिशन आणि जेवढे ऑड नंबर्स आहेत तेवढ्या नंबरची ऍडिशन आपल्याला डिस्प्ले करायची.
मग त्याच्यासाठी आपण काय केलं, इथे एक व्हेरिएबल घेतला मॅक्स. अँड सिमिलर मॅनर आपण इनपुट केलेली व्हॅल्यू आपल्याला इंटिजर पॅटर्नची हवी, म्हणून आपण इथे घेतलं इंट. आपल्याला डेटा डिस्प्ले करायचा आहे युजरसाठी, म्हणून इथे आपण वापरलं इनपुट. प्लीज एंटर द मॅक्झिमम व्हॅल्यू अँड धिस व्हॅल्यू विल बी used in further processing. Now before starting our process, we have defined two variables, even sum equal to 0 and odd sum equal to 0. This even sum is used to display the summation of all the even numbers, and this odd sum is used to display the addition of all the odd numbers within the provided range. Now here we are using the for loop for num in range of 1 comma max plus 1. What it means? जो आपण एंटर केलेला डेटा आहे त्याची रेंज 1 पासून स्टार्ट होणार आहे. फर्स्ट एंटर केलेल्या रेंज मध्ये फर्स्ट कोण नंबर जो काही कन्सिडर केला जाईल तो असणार आहे 1, आणि तो 1 आपल्याला दरवेळेला प्रत्येक इटरेशनला 1 ने इन्क्रीमेंट करायचा आहे. म्हणजे फर्स्ट टाइम ती व्हॅल्यू 1 असेल, सेकंड टाइम ती व्हॅल्यू 2 असेल, नेक्स्ट टाइम 3 असेल, 4 असेल, 5 असेल, ह्या मॅनर मध्ये. ओके, म्हणून इथे आपण प्रोव्हाइड केलं मॅक्स प्लस 1. आता याचा हा जो मॅक्स प्लस 1 आहे तो आपण फॉर लूप मध्ये इन्क्लूड करतोय रेंज यूज करून. जेव्हा आपण रेंज यूज करतो तर त्यावेळेला त्याची इनिशियल व्हॅल्यू जी काही आहे ती 0 असते. जर मी सपोज रेंज 10 दिली तर त्याची जी रेंज आहे म्हणजे तो कुठून कुठपर्यंत वर्क करणार आहे, तर 0 to 9 पर्यंत वर्क करणार आहे व्हॅल्यू 10 साठी. म्हणजे त्याची जी इनिशियल आहे किंवा स्टार्टिंग लोकेशन जे काही आहे ते 0th आहे. ओके, आणि लास्ट लोकेशन जे काही आहे तो जो आपण नंबर एंटर करतो त्याला -1 करून जी काही व्हॅल्यू येते ती त्याची लास्ट लोकेशन असतं. मग आता आपण जे काही आपलं लोकेशन एंटर केलेलं आहे तिथपर्यंत आपल्याला यायचंय, म्हणून इथे काय केलंय आपण मॅक्स प्लस 1 घेतला. त्याच्यानंतर इथे आपण आता त्याला फॉर लूप मध्ये मूव्ह करतोय, इटरेट करतोय. तो किती वेळ इटरेट झाला पाहिजे हे आपण इथे मॅक्स प्लस 1 ने दिलेलंच आहे, जोपर्यंत तो मॅक्स नंबरला काउंट करत नाही, मॅक्स नंबर पर्यंत जात नाही तोपर्यंत. आणि त्याचं जे चेकिंग आहे इव्हन आणि ऑडचं ते पुन्हा आपण आता आपला जो मागचा प्रोग्राम होता तोच प्रोग्राम आपण इथे आता परत यूज करतोय. इफ नम मॉड 2 इक्वल टू 0 देन इव्हन सम इक्वल टू इव्हन सम प्लस नम, एल्स ऑड सम इक्वल टू ऑड सम प्लस नम. मागच्या प्रोग्राम मध्ये काय केलं होतं आपण, ही जी सम घेतली होती त्या समच्या ऐवजी आपण डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट टाकलं होतं की इट इज इव्हन नंबर आणि एल्सला ऑड नंबर. आता आपण त्याच्याऐवजी काय करतो, इथे आपल्याला समेशन डिस्प्ले करायची आहे तेवढ्या स्पेसिफिक रेंज मधल्या इव्हन नंबरची, म्हणून आपण तिथे जे काही इव्हन नंबर साठी जे व्हेरिएबल यूज केलेला आहे इव्हन सम, तो इव्हन समचा व्हेरिएबल आपण इथे घेतोय इव्हन सम प्लस नम, एल्स ऑड सम इक्वल टू ऑड सम प्लस नम. आता आपल्याला व्हेरिएबल मध्ये व्हॅल्यू स्टोअर करून मिळाल्यात, आता ते आपल्याला डिस्प्ले करायचे आहेत. फॉर दॅट वी विल यूज द प्रिंट फंक्शन, प्रिंट द सम ऑफ इव्हन नंबर्स 1 to हिअर 0 अगेन. ही 0 म्हणजे काय, आपण जी काही व्हॅल्यू इनपुट करू ती व्हॅल्यू इथे 0 ला रिप्लेस करणार आहे. इक्वल टू तो नंबर इकडे येणार फॉर्मॅट नम ऑफ इव्हन सम अँड फॉर्मॅट नम ऑफ ऑड सम. आता हा प्रोग्राम रन केला. एंटर द मॅक्झिमम व्हॅल्यू. आता मी 6 व्हॅल्यू टाकली. 6 नंबर पर्यंतचे इव्हन नंबर्स आणि ऑड नंबर्स यांचं समेशन आपल्याला हवंय. सम ऑफ इव्हन नंबर्स 1 to 6 पर्यंतचे इव्हन नंबरचे समेशन आले 12 आणि ऑड नंबरचं सम आलं 9. आता आपण क्रॉस चेक करू. 6 पर्यंतचे इव्हन नंबर्स कोणकोणते आहेत, 2 देन 4 अँड देन 6. त्यांची टोटल किती होणार आहे 12, बरोबर ना. यांची समेशन मिळेल आपल्याला 12. आता इव्हन नंबर्स तर बरोबर मिळालेत. आता आपण ऑड नंबर्स चेक करू. ऑड नंबर्स कोणकोणते येणार बोला.
1 to Three. 6 मध्ये 3 and next one is Five. 5. यांची ऍडिशन किती येणार? 6. 1 plus 3 plus 5 addition 9. will be 9. 9. म्हणजे आपल्याला क्रॉस चेक करून आन्सर चेक करता आलं की करेक्ट आहे की नाही. मग ह्या पद्धतीने आपल्याला आपण प्रोव्हाइड केलेल्या रेंज मध्ये किंवा मॅक्झिमम नंबर पर्यंतचे जेवढे काही इव्हन आणि ऑड नंबर्स आहेत त्यांची ऍडिशन आपल्याला डिस्प्ले करता येईल. आता ह्या ऍडिशनच्या ऐवजी जर आपल्याला मल्टिप्लिकेशन डिस्प्ले करायचे असेल तर काय करावं लागेल? सिंपल, इथे फक्त एक ऑपरेटर आपल्याला चेंज करायचंय. ते कोणतं असेल बरं? ऍडिशन करण्यासाठी काय केलं आपण? हे स्टेटमेंट यूज केलं. मग ह्या स्टेटमेंट मध्ये कोणतं ऑपरेटर आपण चेंज केलं की आपल्याला मल्टिप्लिकेशन करता येईल? Sum. कोणतं ऑपरेटर चेंज करायचं आहे? Sum. Sum is the variable. This even sum is the variable. ऑपरेटर कोणकोणते आहेत इथे? हे इक्वल टू अँड प्लस हे दोन ऑपरेटर्स आहेत. ह्या दोन ऑपरेटर पैकी कोणतं ऑपरेटर कशाने रिप्लेस केलं तर आपल्याला समेशनच्या ऐवजी मल्टिप्लिकेशन मिळेल? प्लस वाला रिप्लेस करावा लागेल ऍस्टरिस्क सोबत. करेक्ट. आणि तुम्ही हा प्रोग्राम आता मल्टिप्लिकेशन साठीचा जो प्रोग्राम आहे तो तुम्ही होमवर्क साठी करून बघायचा आहे. मी सगळे प्रोग्राम नंतर अपलोड करेलच ग्रुपवर. हा प्रोग्राम समजलाय? Yes, teacher. ओके. कुठे काही डिफिकल्टी वाटत असेल तर लगेच विचारून घेत जा. नेक्स्ट वन, बेसिक एल्स इफ. तोच प्रोग्राम होता मगाचा. लार्जेस्ट इन 3 numbers. आता आपल्याला स्पेसिफिक नंबर्स मध्ये कोणता नंबर लार्ज आहे कोणता नंबर स्मॉल आहे हे फाइंड आउट करणं खूप सिंपल आहे. सिम्पली दोन नंबर्स आपण दोन व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर केले आणि इफ स्टेटमेंट यूज करून आपल्याला ते दोन नंबर्स मधला कोणता नंबर लार्जर आहे हे इझिली फाइंड आउट करता येईल. आपण तो जावा स्क्रिप्ट मध्ये पण प्रोग्राम घेतलेला आहे. मग इथे आपण दोन नंबरच्या ऐवजी डायरेक्टली 3 नंबर्स मध्ये चेकिंग करू. 3 नंबर्स मधला कोणता नंबर लार्जर आहे ते आपण आता इथे फाइंड आउट करू. मग त्याच्यासाठी काय करायचं? युजरला सांगायचंय की 3 नंबर एंटर करण्यासाठी युजरला इन्स्ट्रक्शन द्यायचे आहेत आणि ते तीनही नंबर्स 3 वेगवेगळ्या व्हेरिएबल मध्ये आपल्याला स्टोअर करून घ्यायचे आहेत. आता इथे डेटा टाईप जो काही आहे तो कोणता वापरलेला आहे? फ्लोट. फ्लोट डेटा टाईप पर्पजफुली यूज केलेला आहे की जेव्हा तुम्ही व्हॅल्यूज एंटर कराल तर त्या व्हॅल्यूज एंटर करताना तुम्हाला तिथे तुम्ही डेसिमल मध्ये जरी नंबर्स टाकलेत तरी त्या नंबरचं चेकिंग तुम्हाला इझिली करता आलं पाहिजे. त्याच्यासाठी इथे आपण फ्लोट डेटा टाईप यूज केला. num1 equal to float of input enter the first value, then similarly num2 equal to enter the second value and num3 equal to input enter the third value. युजरला आपण 3 व्हॅल्यूज एंटर करायला सांगितल्यात आणि तीनही व्हॅल्यूज num1 num2 num3 मध्ये आपण स्टोअर करतोय. त्याच्यानंतर मेन मॉड्यूल जे काही आहे प्रोग्राम मधलं ते इफ आणि एल्स ने आपल्याला डिफाईन करायचंय. मग त्याच्यासाठी आपण फर्स्ट कंडिशन देणार. आता ह्या 3 नंबर्स मध्ये जो काही लार्जर नंबर आहे ते फाइंड आउट करण्यासाठी आपण मॅन्युअली कसं वर्किंग करणार? 3 नंबर पैकी पहिल्यांदा 2 नंबर कन्सिडर केलेत, फर्स्ट अँड सेकंड नंबर.
त्याला num1 आणि num2 म्हटलं. num1 जर num2 पेक्षा ग्रेटर आहे आणि num1 हा num3 पेक्षा ग्रेटर आहे, म्हणजे एक जी व्हॅल्यू आपण कन्सिडर करतोय ती उरलेल्या दोन व्हॅल्यू पेक्षा जर ग्रेटर असेल, लार्जर असेल, तर ती व्हॅल्यू तिथे लार्जेस्ट असणार आहे. फर्स्ट नंबर साठी झालं. तसंच सेकंड नंबर साठी सेकंड व्हॅल्यू कन्सिडर केली, ती जर फर्स्ट नंबर आणि थर्ड नंबर पेक्षा लार्जर असेल तर आपलं आउटपुट हे सेकंड नंबर म्हणून डिस्प्ले होईल, आणि दोनही नंबर नसतील तर आपलं आउटपुट हे थर्ड नंबर म्हणून डिस्प्ले केलं जाईल. सिंपल थिंग एक. मग त्याच्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा इफ स्टेटमेंट द्यायचंय. इफ num1 इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू num2. आता इथे आपण प्लस मायनसच्या ऐवजी इथे दोन ऑपरेटर्स आपण कंबाईन करतोय, याला म्हणणार आपण रिलेशनल ऑपरेटर. हे जे काही दोन व्हेरिएबल्स आहेत त्या दोन व्हेरिएबल्स मधलं रिलेशन जे काही आहे ते रिलेशन आपण ह्या ऑपरेटरने स्पेसिफाय करतोय, म्हणून त्याला म्हणणार आपण रिलेशनल ऑपरेटर. इथे काय केलं आपण, num1 ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू, एकाच वेळेला दोन गोष्टी चेक करतोय आपण. num1 ची व्हॅल्यू num2 पेक्षा मोठी असेल किंवा इक्वल असेल, दोघांपैकी काही कोणती तरी एक कंडिशन तिथे सॅटिस्फाय होत असेल, and means this condition and this condition must be satisfied, then and then we will get this output. And num1 is greater than or equal to num3. num1 जो काही आहे तो num2 आणि num3 दोघांपेक्षाही ग्रेटर असेल तरच आपल्याला हे आउटपुट मिळणार आहे, लार्जेस्ट इक्वल टू num1. आणि ही कंडिशन जर सॅटिस्फाय होत नसेल तर सेकंड कंडिशन आपल्याला चेक करायची. इफ num2 greater than or equal to num1 and num2 is greater than or equal to num3, then largest number is num2. If this condition is also not satisfied, then we can say else largest equal to num3. num3 is the largest number. And from this calculation, we can print the final output as the largest number between num1, num2 and num3 is. And by using this largest variable, we can display the final value. Okay, let's check its output. Okay. Here enter the first number, suppose 67, enter the second number as 45, and enter the third number as 90. Our output should be third number, largest between 67.0, 45.0 and 90.0 is 90.0. Now see here, though we have entered the integer numbers. What we entered? Integer numbers, but our output is in float format, decimal format, as our data type is in float format. Got it? Yes, ma'am. Similarly, आता आपण काय करू, float numbers provide करू. Enter the number 34.5, second number 34.3, and next number 34.4. Then enter. Largest number is 34.5. मग ह्या मॅनर मध्ये आपल्याला नंबर्स जे काही आहेत त्यातला लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करता येतो. आता आपल्याला यातला जर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करायचा असेल ह्याच प्रोग्राम मध्ये, लार्जेस्टच्या ऐवजी काय पाहिजे, मला स्मॉलेस्ट हवाय फक्त, तर काय चेंज करावं लागेल? मॅम रिलेशनल ऑपरेटर. यस, काय करावं लागेल? इथे जे काही ग्रेटर दॅन आहे त्याच्याऐवजी काय करायचंय, लेस दॅन प्रत्येक ठिकाणी. num1 is less than or equal to num2 and num1 is less than or equal to num3. Then here instead of largest there will be smallest, equal to num1. Then we will check the condition for second number.
Here smallest equal to num2, otherwise here smallest equal to num3. Let's try it. Enter the number 6, 9 and 8. Got the output as 6.0. Yes or no? Yes. बघितलं ना किती सिंपल मॅनरने आपल्याला ह्या साध्या साध्या गोष्टी चेंज करता येतात. एक्सक्यूज मी मॅम. हा मॅम तिथे लार्जेस्ट ऐवजी आपण स्मॉलेस्ट थोडं जोरात बोलला. तिथे लार्जेस्ट नंबरच्या ऐवजी आपण स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट करायला. हो हो, इथे आपण जेव्हा स्मॉलेस्ट नंबर वापरू तेव्हा इथे स्मॉलेस्ट व्हेरिएबल वापरायचा आणि इथे पण डेटा डिस्प्ले करताना फायनल आउटपुट मध्ये स्मॉलेस्ट यूज करायचं. आता लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट झाला. जर आपल्याला तीनही नंबर्स जर सेम असतील तर कोणताच नंबर लार्जर किंवा स्मॉलर म्हणून डिस्प्ले करता येणार नाही. मग तीनही नंबर्स इक्वल आहेत हे आपल्याला दाखवावं लागेल तिथे. मग त्याच्यासाठी काय करावं लागेल, थोडा प्रोग्राम चेंज करावा लागेल, एक स्टेप वाढवावी लागेल आपल्याला प्रोग्राम मध्ये. ती काय असेल बरं? इथपर्यंत पहिल्या दोन स्टेप्स ज्या काही आहेत तिथनं तुम्हाला पहिल्या दोन नंबर मधला लार्जर फाइंड आउट होईल. इथे तुम्हाला एल्सच्या ऐवजी एलिफ वापरायचा, थर्ड नंबर चेक करायचा आणि थर्ड नंबर चेक झाल्यानंतर एल्स वापरायचा. एल्स टाकून इथे टाकायचं ऑल थ्री नंबर्स आर इक्वल. सिंपल आहे एकदम. इथे काय करणार आपण, एल्सच्या ऐवजी एलिफ वापरायचं. मी वरचं कॉपी करते. इथे num3 is greater than num1 or num3 is greater than num2, then largest equal to num3. आता इथे तुम्ही तीनही नंबरचं चेकिंग केलं. आता आपल्याला काय करायचंय, याला एल्स टाकायचंय. एल्स टाकल्यानंतर काय डिस्प्ले करणार आहे आपण, इथे आपल्याला काय डिस्प्ले करायचं, एल्सला लार्जेस्ट इक्वल टू कोणताही नंबर आता इथे टाकला तुम्ही तरी चालेल, कारण सगळ्या नंबरची व्हॅल्यू काय आहे, सेम आहे. तुम्ही लार्जेस्ट इक्वल टू num1 वापरा, num2 वापरा, num3 वापरा, कोणताही वापरा इथे 2 और 3. या तिघांपैकी कोणताही एक नंबर यूज करून तुम्हाला तो डेटा तिथे डिस्प्ले करता येईल. ओके, आपण हा एक वापरू आणि हा प्रोग्राम रन करू. ओके, num3 f5. अरे ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू. इथे काय राहिलंय बरं, इंडेंट. Enter the first number 5, second number 5 and third number 5. The largest between first, second, third is 5.0. आपण इथे तो लास्ट मेसेज जो होता तो चेंज करायला पाहिजे. त्याच्यासाठी फक्त आपण हा जो मेसेज आहे ना, हा सुरुवातीचा, तिथे फक्त आपल्याला चेंज करावा लागेल. द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन आपण हे जसं ठेवलं घेतलेलं होतं ते तसंच आहे. त्याच्याऐवजी आपल्याला ऑल नंबर्स आर इक्वल असं डिस्प्ले करायचंय फक्त तिथे. हा प्रोग्राम करता येईल तुम्हाला होमवर्कला. हो की नाही, ट्राय तर कराल तुम्ही. मी परत पहिल्यासारखं सेटिंग करून ठेवते. मी हा प्रोग्राम तुम्हाला शेअर करेल.
ह्या प्रोग्राम वरनं तुम्हाला स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करायचं आहे आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला तीनही नंबर्स जर इक्वल असतील तर इक्वल मेसेज तुम्हाला डिस्प्ले करायचा आहे. ओके, पुढचा प्रोग्राम घ्यायचा. पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह और 0. व्हेरी सिंपल प्रोग्राम. युजर कडनं एक नंबर ऍक्सेप्ट केला, व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर केला. जर तो 0 पेक्षा ग्रेटर असेल तर डेटा डिस्प्ले करायचा पॉझिटिव्ह नंबर. जर तो इक्वल टू 0 असेल तर डेटा डिस्प्ले करायचा 0. अदरवाइज डेटा डिस्प्ले करायचा निगेटिव्ह नंबर. खूपच सिंपल प्रोग्राम आहे हा. आता हा प्रोग्राम आपण रन केला. एंटर द नंबर 0. आउटपुट शुड बी 0. त्याच्यानंतर आपण आता एक पॉझिटिव्ह नंबर टाकून बघू. नंबर 8. आउटपुट विल बी पॉझिटिव्ह नंबर and otherwise output will be negative number. Let's try for the negative number. -4. Output will be negative number. Okay, in this manner we can easily find out positive number, 0 and negative number. समजलं की नाही? समजलं. ओके, मग आता मी हे आजचे झालेले प्रोग्राम ग्रुपवर शेअर करते. प्रोग्राम करून बघा. मोबाईलवर करा, PC वर करा. आणि काही प्रॉब्लेम असतील तर ते मला विचारा. आणि जे होमवर्कला सांगितलेले प्रोग्राम आहेत ते पण सॉल्व्ह करायचे आहेत. त्यात ते काही डिफिकल्टी आली तर सांगा. मॅम होमवर्कला जे दिलेले ते पण सेंड कराल का? ते पण काय? होमवर्कला जे प्रोग्राम दिलेले ते पण इथं सेंड करा. ते पण मी त्यांची नावं पाठवते. मी तुम्हाला ते करून दाखवलेत पण ते माझ्याकडे आता स्टोअर नाही आहेत. ते तुम्हाला करावे लागतील. तुम्हाला मी इथे ऑनलाईन दाखवलेले होते. तुम्ही ते सॉल्व्ह करा आणि सॉल्व्ह करताना काही डिफिकल्टी आली तर मग आपण परत ते डिस्कस करू. ओके, ठीक आहे. मग आपण आज इथे थांबू आणि उद्या परत 3:30 वाजता घेऊया. कॉमर्सच्या स्टुडंटला काही प्रॉब्लेम आहे का? 3:30, 4 ला आहे का कोणी इथे? ठीक आहे, चालेल. चला.